umupaka bagomba kuba byari bimaze igihe kinini cyane bivugwa uretse ko atari bose sinzi niba hataragira abandi bajya mu bazarendo oya ngo bari kugenda utugurupu dukundi twa hato abagiye no mu ijoro arabagiye oya se baragitwikire burya se nyina nzi ko ariko ikinyezo uko bagiye bapfa kuba bagiye ntabwo baraganye umubare uracyari munini cyane turabara igihumbi kirenga nibyo bose hamwe si nka 4 yego ibihumbi 4 abantu benshi so bari kugenda mu dukundi bari kujyana mu makundi ejo hagiye imodoka zari zitwaye ibikoresho bitandukanye bari bafite ibikoresho amato y'intambara ngira ngo kivu umunsi umwe ntabwo nzi ari amato aho yari kurwanira abantu bashobora kuba bari bafite gahunda yo kurwanya ikindi gihugu koko urumva abaroberi babaga mu mashyamba ahantu hatari amazi ukuntu hari amato nabonye menshi yarapakiye ushobora kuba yagomba kujya arasa ahagaze Nyamyumba kuko urumva ibifaru icyo bivuze sinzi cyari ariko bishobora kuba hari icyerekezo biza gutanga bari gutaha imbunda bigaragara ko ngo zari z'aba FDLR zari zihishwemo zongera ngo zigomba gusigara ariko sinzi niba hari n'ikintu gikomeye bivuze bitewe nuko muri MONUSCO buriya n'undi harimo benshi baba Tanzania abanyamalawi n'abandi banya South Africans n'ubundi basigayemo muri MONUSCO sinzi n'ubundi batazakomeza gukora operation bagomba kuba bakora kuko byagaragaye ko hari n'abandi ba FDLR na bazalendo bari bisha muri Samidrc ariko bagiye bafashwa bakahita bahungira muri MONUSCO bikarangira MONUSCO nayo igihe yari itari yashyirwaho uburinzi bukomeye cyane nayo igiye barekura nyine bagatabanyika bakigendera. Reka yenda dutangirire hasi kuri ground aho ibi bintu bitangira bijya gushyuha. ICRAF wari umutwe w'ingabo za East African Community. Yes. DRC yasabye gusohoka muri Kongo. Mwese murabyiga. Babanje no kubakangisha ngira ngo umuyobozi wabo yakunze kuvuga ukuntu basaga n'abashaka kumwica. Yego. Muribuka ko Tshisekedi ubwo rwose yegereye umuyobozi mukuru w'ingabo za ICRAF tumubona muri video amutunga urutoki amuharasanga cyane amubwira ati ntago muri gukora ibyo twabahamagariye gukora. Kandi sinzi impamvu Tshisekedi yavuga icyo gihe kubera ko niyo nama yari yabaye uwo munsi y'abakuru b'ibihugu b'akarere banasobanuye neza icyo izo ngabo za East Africa zagomba gukora. So Tshisekedi kwegera general ukurikiza amabwiriza y'abakuru b'ibihugu ukamushinja ko atakora akazi kandi atari yo mission bamutegese. Yes. Hari nko gusa yumvaga bagenda nyine n'amaherezo yarabirukanye. Byashoboka ariko ko nubundi nubwo batabivugaga ariko bivuga ko habaga harimo ruswa yabahaye bamwe wenda bakayanga cyangwa se bakanayirya ariko ntibakora ibintu ari gushaka. Wabikora gute se? Erega ntabwo igihe uri mu butumwa nubwo muba muhuriye ibihugu byinshi ariko amabwiriza nyayo yo kurwana yahabwa n'igihugu ukomokamo. Nyuma yaho rero icyo gihe hasigaye ingabo z'u Burundi mu gihe ICRAF yari itashye ingabo z'u Burundi zari muri East African Community tuzibona none zizambara umwambaro wa FARDC. Byabanje Burundi bwoheza izabo bwite mu rwego rw'ubufatanye ubugenda mu ibanga barabyamagana ariko Burundi burabihakana bukeye kabiri nyine babigira official bukeye kabiri ngira ngo byabaye official umunsi abambere bari bafashwe. Aha none nibwo batangiye kwiyerekana. Ventura yagize icyo ngira ngo ifata bamwe abandi bari mu Barundi ariko bivanze na FARDC ngira ngo bakubiswe batangira kwigaragambya basubira i Burundi havuzwe abagera kuri 500 bahise bajya gufungwa kuko batubahirije amabwiriza igihugu cyabo cyabatumye cyangwa ne president yabatumye. Bukeye nyuma bajyaho ku mugaragaro binyure mu masezerano y'ubufatanye bilateral conventions bari bagiranye nyine hagati y'ibihugu byombi ubwo no kuvuga Kongo n'u Burundi birangira rero aircraft cyangwa se East African Regional Forces birukanwe niba batarabyumvikanyeho bagataha. Ariko icyo gihe u Rwanda rwahawe gasopo mu bagombaga kujyaho ngo ntirwari rwemerewe ndetse ntirwigeze rujyayo nubwo rutabuze gushinjwa kuba ngo rwagiyeyo narwo mu buryo bw'ubwenge bwako. Urakoze cyane. Turi kugenda tuzamuka kugira ngo abadukurikiye bamenye uburyo kizingabo za Afrika y'Epfo zisanze muri kano karere. Ubwo saha y'inga 2022 urabona kubera ko aho byatandukaniye ingabo za East Africa zagomba kujya hagati kugira ngo hatangira process y'ibiganiro ibyo leta ya Kongo itifuzaga. So izana kandi icyo gihe habaye n'agahenje pe. Yego
igihe kirekire ikrafi hari habaye agahenje hafi nk'umwaka M23 yarafashe kuva za Gicanga za Mushaki n'ahandi irahari igaruka mu bice bya Rucuro bahise batuza baca bugufi. Twabonye Chiko Chitambwe n'umuyobozi wa intelligence wa Congo uyu munsi wa M23 uyu munsi ni Colonel Nzenze barigiranye ibiganiro Marangabo. Donc barumvikana mu by'ukuri. Ni nabwo banagiye rwose bajya muri Rumangabo barasubona ko ari abantu ashobora kumvikana. Yego. Icyo gihe bitwaga aba terroriste ariko bitangira kugabanya umuvumba bitewe nuko bari batangiye guhura n'ingabo za East Africa bo muri ya brigade yo kurebera hagati y'imbibi zombi ndetse n'iza FRDC mu mutuzo. Ntabwo gatsaba terroriste bashobora kuganira noneho. Tujye twumva gato ngo ni mutahe byarabananiye. Sadek habaye inama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo abenshi banayitabira. Ibyo bintu byari biri kuba muri Mozambique hari habanje gahunda y'uko ingabo za Sadek zatabara Mozambique. Ibyo birangira byanze RDF ijyayo twumva ngo iri kubikora. Kabakagiyema kangonono. Habamo n'akantu ko kutumvikana kuko bavugaga ko u Rwanda rwihuse rusa naho abo bantu batari kurwishimira ibintu uri gukora. Ariko nanone hari habayeho n'ikintu cyabaye nk'igisebo cyo kuba South Africa ngira ngo ingabo za South Africa zatinze kuza zinaje zisa naho ibintu bitagenze neza akangona n'akitambikamo kuvubwo. Urumva muri community y'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo hari ukutumvikana hagati yabyo. Ninde uri bwohereza ingabo ninde uratanga amafaranga. Yes. Kinshasa ubwayo hakaba hari amafaranga itishyuye mission za Sadek mu ntambara za kera nk'Angola 2012-2013 uribuka Congo ya kabiri 1998. Ibyo byose agiye harimo ibirarane nk'igihugu cyari kibafitiye imyenda bitaragenze neza niyo yari ifite amafaranga atarishyuwe kandi icyo gihe Mnangagwa Gonza arasetse hari ingingo afite buri itari inkenekene oya nayo nuko byari byiza nyine kuri Congo yabambuye. Yes yarabambuye imbere yarabambuye kandi icyo gihe byabungabanyije ubukungu bwa Zimbabwe cyane. Yes kuko Zimbabwe yohereje ibikoresho byinshi mugabo ziko zishyurwa byibura akabona hard cash mu madolari. Icyo gihe byari binameze nabi kuri Zimbabwe byibura harazi ko ubukungu Kabila aramuhombya hapfira abasirikare be benshi. Mnangagwa Emerson niwe wari minister wa defense icyo gihe urabyibuka so yarazi byabaye abonye DRC yongeye kugaruka mu nama isaba ngo bohererezwe abasirikare agenda gahoro. Zuma asanga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Lubumbashi concession nyinshi cyane ko narebye list ya holding companies za South Africa ziri muri DRC muri bice bya Lubumbashi there are a lot zari nyinshi n'iriya y'abanyakanada finally yigeze ibi y'aba South Africans. Urakoze now bigenda biterera umugabo abona ko ibyo bintu bitari clear kohereza abasirikare agasaba igihugu cye amafaranga bizagora inteko itazabyemera bitewe na historical background. Uko turi kugenda gonzoze kumbwira nibeshyamo abakoze lobbying muri African Union ati iyi mission ntago yaba funded na African Union. Musa Faki Mahamat akareba region ingabo zigiye kujyamo na support ya African Union agenda biguru ntege. Ubwo byanga bikunda hari amatelefone yakiriye n'ama-email niba hatari harimo lobbying y'ubucuti n'ibihugu bimwe na bimwe. Yego oya byanga bikunda nitugure Faki Mahamat ni inshuti ya Kigali. Faki Mahamat aza amakuru y'akarere ntabwo yari kwemera kujya muri ayo mafuti. Ariko nituvuga ibyo ubwo tunavuge ko afite ibyo ashima wenda asobanukira akarere ikoranire y'abarayizi. Inshuti ya Kigali afite n'amakuru ku karere. That's it. Donc azi ibyiza birimo n'ibibi n'amafuta arimo hagati aho. Yari yungirizwe n'umunyarwandakazi so nabo utegeza ko nawe nakazi yakoraga. Urakoze cyane. Tukomeze tugende. Aya ni amakarita turi kuvuga kugira ngo bize kuzamuka umenye uko bituritse. Izi mbuto biri kwera zikomoka he? Bize kuzamuka umenye uko byaturitse kandi umenye n'igitekerezo kigega. Yego aho cyaturuse kikigega Africa Defense Fund ubumva abanyafrika barimo gusaba African Union gukoresha aya mafaranga kuko ari mashinzwe ibirebana n'umutekano. Defense Fund ni amafaranga yavuye igitekerezo cyavuye i Kigali. Urakoze. Tumubica hejuru hano dufite abantu batabimenyereye. Ikigega kigomba gukemura utubazo turebana n'umutekano muri Afrika cyashe gitegonza
ari ibintu byagiye bibaho bijyanye no kuvugurura Afrika nyine kugira ngo igire akamaro kandi ayo mavugurura itanga umusaruro. aya mavugurura yagiye ashira ibintu bitandukanye. ayo mavugurura kandi wari uyayoboye ni Perezida Paul Kagame. ngira ngo ubu babihaye Ruto, yes, Perezida Ruto wa Kenya, ariko hagiyemo ibintu byinshi cyane. Hari igitekerezo kuvuga yuko hari igihe haba ikibazo cyihutirwa gikeneye ingabo, bagiye bashyiraho za brigade za none ibuka Gambia uburyo ki yajame na uburyo kibasecurinze Gambia abonaga ko ari ikibazo gikemuye ikinyafrika. So hari ibibazo bisaba yuko habara amafaranga gusa abantu bakize igega bagenda bashyira amafaranga mu bantu. Ngira ngo niba nibeshe Donald Kabera mu bakoze muri zo fundraising bigitangira banko sora niba ari byo, ariko uruva kuba kiriho kandi bikageraho nyine Samidrc iza kwaka amafaranga mwaho. Samidrc igiye kwaka amafaranga mu kigega cyashyiriweho gukemura ibibazo, kitashyiriweho gufueling intambara, guteza intambara. Samidrc iti muyakoremo tuyakoreshe. Muri Afrika barabyanga. African Union ntabwo biri clear. Babateye hakurya Washington muri dikota za UN. Bati rero ahantu tugiye kujya hasanzwe MONUSCO kandi musanzwe muyiha amafaranga menshi. Mugire natwe mugire. Koraho makeya akatujyana ku ikibazo tugiyemo namwe musanzwe mukizi. Of course Kinshasa nayo isikora lobbying. Ntabwo ari abanerega. Kinshasa nayo isikora lobbying ku rwego rwo hejuru. Zo hejuru pe. Ibintu birakururana. Numva UN yabemereye. Ariko tukira aho ngaho. No, yanabemereye ahubwo bahise baza mu gihe Washington bari bakiri kubigana. Tukira aho ngaho kuri dosiye ya Washington, DRC kubera imbunda zarageze inyanyagira mu baturage yari rafatiwe ambarego yo kutagura imbunda mu rwego rwo kugira ngo ibintu bibanze bijya ku murongo. Icyo gihe haje kuzama karobing, sinzi umuchief editor w'ikinyamakuru gikomeye cyane muri Washington. Yanyuze muri koridoro. Unabyumva ahura na UN secretary aramubwira ati ariko nyakubahwa igihugu cyaratewe. Kimaze imyaka 20 mu ntambara. Iki gihugu mutemerera ngo kigure intwaro, murabona kizirwanaho gute? UN mandate zihari ntizirwana, ntago ziri effective. Banyira ubwite barashaka kurwana kandi barateye. Ibyo turabiganira mu kanama k'umutekano. Akanama k'umutekano numva naho bari bafitemo abantu abarobiste, yes. Barabemereye. Bwakiye mu gitondo Jean Pierre Bemba afite ivarisi y'amadolari agiye kugura imbunda muri Aziya. Uramwibuka ari kuringa ifoto, ari kureba muri target, ari mu bifaru. Inyuma baje kujya no mu Burusiya. Bagura intwaro. Bajya no muri Turukiya. Bagura intwaro. Izindi ziza nk'impano Ubushinwa bwatanze ngira ngo za drone zimwe na zimwe na Turukiya gutyo, ariko birangira ngo kuzirashisha ngo bakomeje kukibazo. Irimo kudeployinga, mwibutse ngo ikrafi iragiye. Barayirukanye tayari. Ariko hagati aho imbunda zimwe zitangwa nk'impano kubera habahinjemo gahunda za business. Urakoze. Nibwo twatangiye kubona Zuma noneho yigaragaza mu karere. Tshisekedi abagiye mu matora. Ajya mu matora ambargo ye yaravuyeho, afite ingabo za Samidrc ziri mu nzira ziri kuza n'izindi zarahageze, afite abacanshuro, afite buri kimwe cyose. Niho twumvikanye abacanshuro bwa mbere bakaba n'ubundi barakoreshejwe bwa mbere nyuma yaho yuzanijwe muri Kongo bazayo, ariko kubera lobbying ngira ngo nayo yari maze kushinga imizi ntihagira umuntu wo kwisubamagana. Byavuzweho gakeya ariko ntihagira umuntu byamagana. Twibukiranye neza ko hari ibintu byabuzanijwe bitewe nuko abacanshuro bagiye aho bagiye bakora hose bagiye bagaragara bangiriza abantu cyangwa se bicubuza abaturage. Tshisekedi amaze kubona ko afite SADC imuri inyuma, amaze kubona ko yavanye ihombarwa yo kugura intwaro, amaze kubona ko afite abacanshuro, afite na drone, ajya kuri radio yitwa Top Congo. Radio igezweho y'Kinshasa cyane imeze nka SKFM. Bamuhati ibibazo ro baraganira. Top Congo irakomeye cyane Kinshasa. Niyo mbega igwa mu ntege SKFM ya Kigali. Azante sana. Tshisekedi baramushyushya ibibazo arangije ati reka mbabwize ukuri rero. Anakubita ku meza gutya. Timunyitegereze giye hano mu maso mbabwize ukuri. Bento. Ngai beto. Goma ne tombera jamais. Ngoma ntizigera ivamo igwa. Arongera kayayo kazamutse ati mwendere scramouche nzahita ndasa Kigali. Nihagira akantu gato kaba wenda isasu rimwe rigatakara ku butaka bw'iki gihugu cyangwa umuturage umwe umukongomani isasu rikamufata, ngewe nzarasa Kigali mpagaze mu. Uri ku buhanga bw'ibyuma dushakira ama video abanyarwanda b'inkwakozi ku munsi w'ejo bafashe nubwo byari bigoranye bayafashe, ubundi mwirebera ibikoresho ngo babyari bije kugarura amahoro. Ngaho ndebera. Ibi bikoresho bije kugarura amahoro cyangwa n'ibikoresho bije kuguhirika ubutegetsi. Ubuheze. Gaye mu Benduro. Ngende kwibariza. Ubutegetsi bwo mu karere nk'uko imodoka zabo kubwo kwirinda ipfunwe bazi kuyiho plaque. Intelligence ya Uganda yari yamaze kuvuga ko hari ubutegetsi bushobora kuvaho muri kano karere. Ndabeshya? Byari byarangira se. How sure?
umusaza intelligence ya Uganda yari yavuze ko hari amakuru ifite yuko hari ubutegetsi bushobora kuvaho muri kano karere. oya byo rero byo basabaga intelligence gusa n'umwanalisi wese ufite amakuru ahagije hari yuko nyuma vuze bitararangira ingaruka z'intambara aho zagomba guhirika. Cyese niba byumvikana ako kantu se mwatajya muvuga ngo bwari ubutegetsi bumwe bwari bugomba guhirikwa buracyari ubwo cyangwa bushobora kuba n'ubundi twikomereza. Now bagiye mu matora, amatora ararangiye, ibyongera gushyuha birashyuha, hari intwaro, hari abasirikare, Sadek iri kugaba ibitero ikagarurizwa Sake, tukabona igifaro barakimennye basubiye inyuma, ariko ubona ko hari akayihayeho ko kurwana. Barashe nk'ibifaro nka bitatu bica abasirikare babo, Sadek ihita igenda yifungirana mu kigo. Babona ko abantu baje kurwana nabo bigoye uko bateguye operasiyo yose. Ari abandi barakubitwaga. M23 kuva ibyo bihe yajyaga kurwana ikabivuga iti turaje kandi ibyo bavuze bakabikora. Yego. Iyo operasiyo ku isi ngira ngo nibo barwanyi bagiye barata ibyo barakora mbere yuko babikora. Kandi uko babivuze akaba ariko bigenda. Byaje kurangira agasomborotso kabaye agasomborotso ibyari ceasefire birapfapfana. Utaragera iyo ngiyo Morris. Yes. Byahise bifata indi ntera. U Rwanda mu baye East African Regional Forces bari baremerewe kujya n'ubwo bari barirukanwe, ariko hahise hakurikiraho ko hashinjwe ko u Rwanda ngo rwaba rwinjijeyo ngo mu buryo bwo kunyegera ingabo zishobora kuba zirenga 4,000. Bagaragaza amafoto ngo ya drone, abandi tukibaza tuti kuki drone ifotora gusa ntibarase. Buri gihe ibitero tukabona M23 iri kwerekana intwaro yafashe. Umuntu yatangiye kubona ko ibintu biri seri. Icyakora yo kuva ku munsi wa mbere ntiyerekane abo yishe. Hano hari abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga bavugaga batese Sadek yo iri hehe, iryamye ikora iki? Abari muri Kongo bavuga ikinyarwanda bakavuga bati Sadek tuyibona yitemberera mu mujyi Goma. M23 ntigaragaze abo yaba yishe uretse gusa bamwe yabaga yafashe ibigeze imbere imirasanire yabo aho bavuze ko barafata bakabikora. Secrétaire général wa UN ati aba basirikare abahungu bari plus professionnel ku rwego bafite intwaro ziri sophistiqué bashobora no kurasa bakarusha n'imbaraga mu nisco. Byaje kurangira rero igisa no gutangira gufata Goma gitangiye kugaragara kubera iki Sake yari yugarije. Ubaye nk'uwihuta ariko habanje ibiganiro byabereye Angola, haba inama zabereye i Bujumbura. Yes. Icyo gihe Secrétaire Général wa UN aje ni Bujumbura nawe bigaragara ko yahinduye imvugo. Hari nyuma yahavugiye ko M23 ikomeye cyane iri professionnel ageze i Burundi avuga ko Burundi ari cyo gihugu cy'ikitegerezo muri kano karere. Ibyari rero ibiganiro ubwo lobbying yari ifite ikintu itagiye kugenda igaragaza. Ibyari ibiganiro byaje guhagarara. Noneho bajya mu cyitwa kurwana. Bararasana. Umutsi. Bararasana. Aho M23 yaravuye mbere hose ihita hisubiza. Yego. Kurasana bararasana byaseriye. Bararasana Afrika y'Epfo ntituyumve. Ahubwo tukumva abacanshuro tukumva abandi ariko Afrika y'Epfo ntituyumve. Hari amakuru yavuzwe ko ngo haba hari abarashwe benshi muri bo ariko bikagirwa ibanga abandi bagafatwa ko South Africa impamvu yaritse kongera kujya kurwana ngo yabiri kunegosiya mu ibanga rikomeye nayo mu 23. Icyo gihe amatora mu Rwanda yararimbanyije nibwo twumvise ko hari abasirikare ba South Africa bashobora kuba barafatiwe ku rugamba. Tujye kubona tubona amafosa aje Kigali. Bucece. Ibyavuyemo ntitwanabimenye. Nawe yaje bucece si yaje mu kwibuka se. Yego. Araza ariko dosiye yari imuzanye ntago kwari ukwibuka. Ariko bikaba byaravuga ko ngo yaje kunegosiye kugira ngo abasirikare bafatiwe ku rugamba batagaragara mu itangazamakuru. Ibyo ntawe ubyemeza. Nubwo nta nuwabihakana kuko n'uyu munsi bakomeje kugaragaza ko ibyabo babishaka kugira ibanga mu rwego rwo kwirinda guseba. Afrika y'Epfo rero icyo gihe nyuma yaje kubona ko bitazashoboka ko igomba nyine gushyira mu bikorwa. Hari bigeze kubafata muri Samidrc harimo n'abatanzania ariko babaha Uganda basubiza ibihugu byabo. Ase iki gihe byabaye kuko nibyo byavugwaga ko byabibyo. Byarabaye. Byari byabaye. Baciye hemwe bunagana. Si hose hari mu kibanza cyayo 23. Buryo bari bafashwe amafosi gera ari Kigali nizo zari negotiation. Yabanje Uganda yagiye yavuye hano. Yavuye mu Rwanda ajya Uganda. Ni muri icyo gihe ageze muri Uganda Museveni mu protocol ya Uganda imutegura ababyina ikinyarwanda ku kibuga cy'indege nibo bamwakira. Abari message itoroshye ya Uganda ikomeje kuyikurira ingofero. Urabyumva
protokole ya Uganda itegurira ababyina ikinyarwanda ikibuga cy'indege Ramaphosa asohoka babyina ikinyarwanda. ubutumwa busa n'uri kuvuga uti abantu babyina batya rero ndaza kumvisha documentaire yakozwe n'umuhanga muri South Africa ivuga ngo nta fi ishobora koga mu mazi atarayayo ngo yahindure ngo yakubite ngo ihindure amazi. Ntushobora kuzana ifi y'inyamahanga ngo woge mu mazi itamenyere ngo yakubite ngo yavanemo ngo izana yayo. seriously ntabishoboka ifi yasanzemo akenshi zirayirya cyangwa zikabana nabi. Uretse uraza kubyumva. wow ziramenyana nazo Abanya South Africa ni I abahanga. like the expression burya se akenshi hagiye haba ibintu byinshi cyane nubwo Byinshi abantu cyane. bavuga ngo bafotoye nyine izi modoka ariko byagiye biba bitandukanye Harimo ibintu byinshi. n'ibivugwe abantu bagafatwa Nk'iyo version najyaga nyumva ariko sinyemeze. Uganda No. yarabafashije barataha Turagerera. Ramaphosa avuye muri kano karere dutekereza ko agiye yemeye. Kumbi ntabwo yari yemeye. yari tekinike Ramaphosa asubiyeyo yahise yajya mu irahira rya Tshisekedi. yego Urabyibuka? Yes. Iyo ni suite chronologique ndi kuguha. yuko ibintu byagenze kamwe ku kandi Urabyumva? muri buri nguni Yahise ajya mu kurahira kwa Tshisekedi. Irahira rikirangira bakorana inama one on one. N'amafoto turayabona. Na neva hari. yari couple bari abantu Urabyumva? Yego. Bicaye muri salo baganira. Dore ngizi imodoka za RDF zirabaherekeje. cyane Kandi ni telefone y'umuturage urabona ko ku kuboko kuri gutitira. ntabwo ari umufotogarafe professionnel Icyoba. ariko ya ni Kigali Today nta kuntu batari bafite kamera Aranayifite. ahubwo nuko ari kure aba ari kuzuminga iyo wazuminze cyane Yes, ari kure ahantu hejuru. cyangwa mu giti ntawamenya Kuko so kamera irashakinga iyo wazuminze iri cyane gushakinga urabona ko kure. nyine resolution nini yayifatiye kure. yayifatiye kure Kwikomereza. kuko bitari byemewe nyabona ngo kubafotora Ibyo nabyo nuko bari Kinshasa rero habagaragara Neva na na Ramaphosa na Tshisekedi bari muri salo Ramaphosa gitangiye kumva numva ubaye ambasaderi Kinshasa ni muramu we. Muramu we. Nibwo nahise mvuga ni hano hari deal y'amabuye y'agaciro. None hihagarariwe na famille. ni famiye haje kandi gukurikiraho umenya yuko no muri leta ya Congo Thierry Tshisekedi ari ushinzwe ibirebana na diru Thierry Tshisekedi yarya nta vindi imwe na Tshisekedi. nyine Ntabwo aba muri Afrika y'Epfo. igrafo rero ni ushinzwe nyine ibintu bijyanye n'amabuye Na business ya famille. ushinzwe deals oya ni amadiri ya leta ni amadiri ya leta nyine ariko y'ubucuruzi Ariko yibera muri Afrika y'Epfo. aba hose aba hose Aherutse gukora anniversaire nini cyane muri Afrika aba mu y'Epfo. Bubiligi. Arya dance ijoro ryose hari ku video. hari abakongomani benshi baba muri South Africa kuva kera nyine Yego. nibisanzwe Yego. nawe ntiyabura kubayo Now. hakurikiyeho press conference yabayemo Neva Yego. Avuga ko bafite gahunda yo kuvanaho ubutegetsi bwo mu Rwanda no guhindura gukoresha ubutegetsi urubyiruko ngo bagiye gufasha urubyiruko. ngo rurageramiwe ngo mu Rwanda mugabo Zari izi ntwaro zari zageze mu karere. cyari icyizere gikomeye cyane barebaga imbunda bakazibona bakareba mw'intsinzi. amato. Urabyumva barebaga imbunda Ariko- bakareba amato bakareba ingabo. kandi ntabwo aribo nabo bazirebaga gusa Aha. nabo babwiraga ngo bagiye guhirika nabo barabirebaga bakabyizera Yego. bakabyemera ko nyine umugambi uhari nabo bakabyitegura oya bakabona ishusho yo gushoboka kwabyo oya ndavuga Ababwirwaga nabo barabibonaga. abanyepolitiki ubwo bo mpuzamahanga Oya. Ababwirwaga ko bazaterwa bakanahindurirwa u ubutegetsi. Rwanda u Rwanda nabwo Nabo rwabo barabibonaga. nabo barabibonaga nyuma rero n'umukuru w'igihugu yaje kugira perezida Paul Kagame yaje kuvuga ijambo Muryame musinzire. oya hari ijambo yabanje kuvuga Aha. yaravuze abantu baramubajije bati ibi bintu buriya si ibintu bisanzwe si ukwiganira avuga ati yewe nzabikurikirana mbyitayeho cyane kugeza igihe nzabonera ko bidashoboka hajya havugwa tangwa speech nyinshi cyane zitanga icyizere. Umunyamakuru Kensi ndibuka ko yamubajije ati ko tubona ibintu mu karere biri kugorana intwaro ziremereye ku mipaka y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu aramubwira ati muryame musinzire u Rwanda rurarinzwe. ku birebana n'icyo kintu worry not Now abarwanya ba 23 bari kugenda begereza Sake ku mbuga nkoranyambaga hano i Kigali. Buri wese akavuga ati rega Goma ntizafatwa. Abandi bati ese Goma izafatwa Sake itarafatwa. abandi bati ese ubundi yemuvetura ntiyabitinye Impaka zari nyinshi cyane. kwitahafata Impaka zari nyinshi cyane muri byarayinaniye ariko hari imbunda za kasamutwe koko ntabwo byari byarayinaniye zari strategy yari strategy kandi yari nashinje yuko ibiganiro byangura byari Urakoze. byari bikirimo icyo gihe. Nibwo ibyo byose harebwa byabaga. icyazavamo Nubwo ibyo byose byabaga hari ibiganiro bya Angola byari bihari. yego
bigasubikwa. byari bihari binagaragaza yuko hari n'uburyo butandukanye kubera ko niba yari yavuze ko ashaka guheruka ubutegetsi bw'i Kigali hagomba kuboneka uburyo nyine bwo kubiburizamo gucira kare so mu biganiro nibura muri bibagiraga bakora nkako ibitaga concept of operations konops bari bamaze gutegura yateguwe n'abasirikare b'u Rwanda n'aba Kongo nibura yagomba gukemura icyo kibazo. Nibwo twabonye Nduhungirehe agigoma sibyo yego urabyibuka ko yagiye igoma nibwo twabonye Nduhungirehe agigoma Nduhungirehe yagiye goma yakirwa na Njiko Nduhungirehe Nduhungirehe yagiye bagomba kubaha umunyarwanda gutyo. Nduhungirehe yagiye igoma se wa muteri isari utaho gucira umwami ndi kuvuga nikira umwami. Nduhungirehe yagiye goma ari suite y'ibintu abantu ba intelligence bari baganiriyeho bagiye kureba intelligence z'ibihugu by'u Rwanda na DRC bahujwe birumvikana na Angola bari babanje kuba Angola baganira politiki abanyamerika babirimo wa mudamu Avril Haines wari kuri noneho yagiye igoma mu rwego rwo kureba ngo kunoza feasibility bari babanje guhurira Gisenyi nyuma bagigoma muri cadre yo kunoza feasibility ugushoboka kwabyo. Banyarwanda mudukurikiye niba muri kubona utwo tuvideo tw'imodoka zivi Rubavu hari ukuntu byatangiye ibi ni ibya none ariko hari ukuntu byatangiye niyo mpamvu turi kubisubiramo. Ibiganiro byose biranga Rwanda resolution biranga Nduhungirehe agigoma biranga M23 ikomeza kuza bagera Sake ariko hagati aho hari n'ibintu byabayeho hagati y'u Rwanda n'u Burundi byo gufunga imipaka byo kuvuga ngo bagire uko bafungura imipaka menya baranafunguyeho nk'amasaha. Reka dukomeze hariya birangira bidakunze birakururana barasa bageze Sake turavuga tuti noneho Goma birashoboka ibintu bishobora guhinduka ariko Goma ntiyahita yinjirirwa barabanza batambika iburyo bajya za Ngungu bayigira za Ngungu biza kurangira bamanukanye ku muremure barahagarara bareba Goma neza munsi yabo bahamara nk'amezi nk'atanu batuje bari hasi undi ari hejuru barasanagaho rimwe ukumva ngo sinzi ubundi ngo indege za Masukhoi ngo M23 itangira kugiza iyo byango bakarasa muri bene wabo. Urugamba rwa Goma ruza noneho kuba ariko higeze habaho ko n'indege ya Sukhoi igeze irandingira Rubavu. Video hari yageze yatire abantu baravuga bati se iyi ndege kuri kuza kurasa mu Rwanda abandi bakavuga ko iyo ndege ishobora kubaho ngo yahaguye nayo itazi ukuntu ihageze. Buretse rero noneho wumva uburyo ki muri Afrika y'Epfo bari gukora ibyegeranyo bisobanura ibyabaye muri uru rugamba. Dushyirireho. The moment that SADC came in, the FDLR and the Congolese army, which were based at Kanyamahoro, began to fire at the positions of M23 at the 3 antennas and the Virgin's breasts. In retaliation, the M23 then began to move from the Virgin's breasts round Mount Nyiragongo and began to make their way through to Sake. And while they were moving through to Sake, they also told some of their members who were in the hinterlands of Kivu to meet them at Sake. So men and women started coming from the south, east, north, and west to come and converge at Sake. However, as the men were moving from the Virgin's breast, they were leaving a line of defense behind Mount Nyiragongo in a manner that was beginning to encircle Kanyamahoro and the position that Omega was standing, and also a base that belonged to SADC or the South Africans that was known as Camp Armageddon. By the time that the M23 reached Sake, they were able to surround Sake, and they left a small little narrow passage for the Congolese forces to leave. As I've previously alluded to before, this leaves me a question that among these soldiers of the Congolese, how many of those people are coming from Kivu or these eastern provinces that have an affinity or partially support the M23 because they come from the same communities? Because every single time that these men leave a place, they always leave their equipment behind as if to equip the M23. Nevertheless, the M23 soldiers then began to march eastwards from Sake to Goma.
unbeknown to the Congolese forces that were standing on Mount Goma, looking to the north and the northeast from Rwanda, hoping to see the attack that was going to be coming from the 3 antennas down into Goma. Unfortunately for them, they were surrounded once again by the M23 fighters that had come by surprise from Sake, and thus Mount Goma was overtaken. At this point, those Congolese soldiers that were on Mount Goma then made their way to the airport. On the northern front, at Omega's base and at Kanyamahoro, alongside at base Armageddon where the South Africans were waiting, they were anticipating an attack to come from the 3 antennas and the Virgin's breasts. They continued to look to the north, hoping for a southward attack by the M23. But what they did not know is that they had already been encircled by M23 fighters that had come from Sake, captured Mount Goma, and were already in Goma, and now coming back to the north to surround Armageddon, Nyamahoro, and Omega's positions. As the Congolese, FDLR, and SADC continued to fire from their positions to the 3 antennas and the Virgin's breasts, they began to realize that there were men coming from behind them. The M23 was slowly closing in the triangle that was strangling them. Immediately, there had to be a retreat. Omega began to retreat from his position to Kanyamahoro, and Kanyamahoro began to retreat from their position through to base Armageddon. From base Armageddon, the SADC forces, together with FDLR, the Congolese, then retreated all the way back to the airport. On getting to the airport, they began to plant landmines to ensure that no one would be able to scale the walls of the airport and attack them in the airport. Here at the airport, it was now UN MONUSCO, the DRC Army, SADC forces or SARMI DRC, together with the genocidaires, FDLR, and Mai, now waiting to defend themselves. Also in the base were the Belgian NATO mercenaries. They then began to attempt to protect themselves from this position at the airport. Unfortunately, by now, the airport had been fully surrounded by M23 fighters. The M23 then sent communication asking all those in the airport to surrender their weapons and to march to the stadium where they would be held as prisoners of war. Those in the airport refused to comply, and as such, the battle for the airport began. According to M23, they did not want to fight in urban areas and among civilians as they had always maintained as their policy through and through. So they jumped over the walls and fighting began with small arms and hand-to-hand combat. Eventually, the forces that were at the airport were defeated and 400 lives were lost at the airport on that day. The battle for Goma illustrates that SADC, the DRC, and their partners had false intelligence. They had been waiting at Kanyamahoro and the position that was being held by General Omega because they believed that the M23 would come from the north, Sabinyo Mountains, but also from Rwanda. What they did not understand is that the M23 is being reinforced by over 10 million Kinyarwandan-speaking people that are living within Kivu and its hinterlands. These people have not only amassed a huge number of a population, but they have also intermarried into other tribes within Kivu. And as such, they have support of millions of Congolese people. And it is from these people that they have solidarity and are able to get men who can be deployed to fight and surround any enemy that seeks to fight the community of Kinyarwandan people and take them off their land. This is one perfect example to prove that the M23 are not coming from Rwanda as has been suspected, but they're actually members of the Kinyarwandan community that numbers over 10 million people in Congo. They are basically like the water that surrounds the fish
And any fish that comes into this water seeking to fight the water will never defeat the water. And this is why the only solution to the crisis in Eastern Congo can only be solved by listening to the grievances of all parties, negotiating, and coming to a negotiated settlement. Ini 93 n'ibice 9 SKFM. Of course, ubwo birasaba ko tugenda dusobanurira abadukurikiye ibyabaye. uyu harya bamwita Matinyare ba. Uyu ni umunyamakuru muri Zimbabwe, anaherutse no mu karere. Yeah. Niwe watashye akora ka video nagahuje n'abantu bagabo barimo gutaha we kuri YouTube TV yacu niba ubibona kugira ngo mu gihe bari kuvuga uko batsinzwe ubu babona bari gutaha. Question number 1 Gonza, kuba 23 yemereye Samidrc gutaha n'imbunda zayo, abantu benshi bari kuvuga bati nikosa rikomeye. Hari umugaba mukuru w'ingabo muri kano karere aka video nuko nagashatse nakabuze nigeze kubona ari kubwira abari ingabo z'icyo gihe ati kirazira intwaro wafatanye aduizi bari izawe. Urabyumva? Aba yatsinzwe abagomba intwaro wafatanye aduizi bari izawe nta burenganzira abakizifiteho urazimunyaga. Nibyo ubundi nuko byakabaye, ariko umenye yuko intambara ntabwo irwanwa ku rugamba gusa, irwana no muri diplomasi. So kwemerera Samidrc bakajyana intwaro zabo ni uburyo bwa diplomasi kugira ngo uzabane nabo imyaka iri imbere, kubera ko hari ibyo ugomba kwemera cyangwa ubone n'ibyo uzajya ubishyuza nk'umwenda wabwira uti murabizi ko cyagihe noroshye. Kano karere gafite amadeni menshi cyane dufitanye na biriya bihugu. Ndavuga umwenda mbonezamubano. Hari igihe ubona impamvu yo kuzajya ubwira umuntu ariko shaho wajya unibuka. Kubera ko umenye yuko nubwo zari ingabo zaje gushyigikira leta ya Kinshasa, nubwo misiyo yawe yemewe n'akanama ka security council. Yego nibyo navuze, nibyo twagiye guhera UN Washington bakora lobbying bakemerwa. Yego bakoze lobbying ikomeye cyane. So hari icyo babivuze. Yes. Nawe urwana intambara wirinda abanzi bigiye kirekire cyangwa izina ribi. So kareba n'ibikoresho ugenda ceka yuko ibyo 23 yanyaze FRDC biruti bingibi barimo gutahana akenshi bibana binashaje cyane. Hano harimo intwaro nshyashya. ariko hari na zene wabo zisi. Ari izo FRDC yaraguze itanakoresha. Nizo nshyashya kurushaho nicyo ushaka kuvuga. Zishobora no kurengeza imyene kurusha izo no kurengeza Morris ntagaruka gukabya. Nabonye muri Sadek bagifite imbunda rwose zitanagezweho cyane zirimo nk'izo bitaga L4 cyangwa se za zindi za FARC ubwa byarimo. Voilà, zimwe bitaga NATO. Ni imbunda zitagezweho cyane. L4 ntabwo bisobanuye ko batwaye imbunda zikaze. Oya imbunda irasa ntabwo gisaza. Oya hari zirimo. Ariko haje imbunda. Hari zirimo AI. AI. Abantu bafite imbunda pe. Umucina yarakoze bundi bushya. Zibana handi kuruta abachina. Ari za abachina FRDC ifite zananirwa gukora se yarasaga ngo gato ikahita ishuha. Oya se. Kandi ari shasha mu byo bari bago. Izo babona baraziguze igihe lobbying yari itangiye gukora ibindi bintu. Ariko urumva ni babivuze igisirikare kiba kitatojwe neza. Ubundi ujya kujya ku rugamba imbunda mwarazimenyereje mu myitozo. Muzi zikora neza zitakora neza. Ni nko muri poto ugiye kuri field agomba kubanza gucekinga kamera ye cyangwa recorder ye nibikora bien neza cyane. Kamenya muri kadingana ukazana imbunda 1000 utarabanje kugura 5 ukabanza ukazirashisha ukamenya ati ziri gukora akazi mu buhe buryo. Ariko hari ibintu nusubiye gato muri report ya Rutendo Matinyare. Yego. Iriya nambere garagaza yuko nyango twaravuze n'icyo gihe ko system yo kurwana kwa 23 ubwo nabandi bagaragaye ko bafite strategy ire rwego rwo hejuru. Iriya nambara shobora kuba ari narushya ndetse ahubwo rutigeze bikoreshwa. Iriya nambara ni nambara izigwa mu mashuri ya gisirikare. Icyegeranyo mwacyumvisha cy'uburyo kibatekerezaga bimwe kumbi bindi byahindutse ninjoro. Yes. Paka babagose. Encyclement. Urumva encyclement destruction. Ubundi intambara za Goma za kera ibyo ngibyo bavugaga ngo baturukaga kuri anteni. Yego. Umuhanda wa Minova Sake bakaboreka ufunguye kugira ngo biruke. Ubu ngubu ntabwo byabaye. Yego. Habaye kuzenguruka complete encyclement ku buryo
abashoboye kugenda nyine ni bamwe b'abarundi kubera ko bahise kuko nyine umuhanda wacitse bakiri hakurya bashyira hakurya barigendera biranabakiza benshi ariko bagiye n'amaguru bahinguka Bukavu ubu nibo bari Uvira babashije kugenda n'abandi bemerewe bake abayobozi bakakugenda mu bwato bakavuguma bakajya Bukavu ariko hasigaye haba encyclement hari abakise nyine bashobora kuba baragiye na Omega mu mashamba ya Nyiragongo ariko kubera ko biriya byakemuye ikibazo gikomeye cyane muri strategy y'intambara ku buryo hatari umwanzi ukomeye cyane yisemo kongera kurwana ifata ibindi biki yahura nawe kubera ko igisirikare wavuga yuko igisirikare kinini cyane cya Kongo cyarwanaga na coalition yabo bafatiwe muri Goma tukiraho abantu babyumve mu mirwanire y'igisirikare bivugwa ko ubundi umwanzi muri kurwana umusigira n'iremba ashobora guhunganamo ariko kuri Goma ho nibyo Gonza avuga ntibyabaye babagoteyemo completely nubwo batabuze kureka bari abacikanya muri Kivu kubw'impamvu zindi ariko bari babazingiyemo bose ngo umwanzi watsinzwe ngo umurekere inzira agatambuka nge nabonye kuri George Bush muri Kuwait mbibonamo ubugome bubi cyane kuyera barekuye baragenda arangije abarohaho umuriro